Was when ich dir sagen woed, das du gerade lugst, on einen einzigen Satz gesprochen zu haben dein Körper redet. In diesem Moment. Dein Haltung, dein Augen, die Art, why du dein Hand hältst, all das sendet Signal, die an dir unbewusst empfangen. Die Frage ist nicht ob du kommunizierst. Die Frage ist, verstehst du was du sagst. Und nach wichtiger, kannst du lesen, was an dir wirklich sagen, auch wenn ihr Wort etwas ganz anders behaupten stell dir vor du bist in einem Gespräch. Die an dir Person sagt, alles ist gut. Aber urgent etwas in dir meldet sich, ein Gefühl, ein Ahnung. Du glaubst ihr nicht, aber du weißt nicht warum. Was du in diesem Moment gespürt hast, war kein Zufall. Dein Gehirn hat etwas bemerkt. Einen winzigen Muskelzug im Gesicht. Ein minimal Veränderung in der Körperhaltung. Ein Mikroskund, in der die Mask gerecht ist. Ist einer der faszinierendsten Tricks, den dein Gehirn täglich mit dir spielt. Und sobald du verstehst, wie funktioniert, wirst du Menschen nie wieder mit denselben Augen sehen. Denk mal darüber nach. Die meisten von uns lesen Menschen, aber wir tun es unbewusst, unzuverlässig und oft falsch. Hut ändern wir das. Wir Menschen das unbewusst bewusst. Was wäre, wenn ich dir sagen would, dass nur 7% unserer Kommunikation über Wort läuft. Nur 7%. Der Rest 93% ist Tonfall, Körperhaltung, Mimik, Blick. Das hat der Forscher Albert Mehrabian in den 1960er Jahren nachgewiesen, und es hat die Kommunikationswissenschaft für immer verändert. Dein Körper ist kein stilles Begleitorgan. Ist der eigentlich Hauptsprecher, aber warum ist das so? Warum wäret der Körper so viel mehr als Wort, weil Wort langsam sind. Wort werden gefiltert, geplint, kontrolliert. Bever du etwas sagst, hat dein Frontalappen entschieden, wie es klingt. Aber dein Körper, der funktioniert auf einer tieferen Ebene. Reagiert auf Emotionen, bever du Zeit hast, sei zu verstecken. Das limbische System, das emotional Zentrum deines Gehirns, reagiert in Millisekunden. Es schickt sofort Signal in dein Muskeln, dein Haltung, dein Augen. Dein Bewusstsein kommt erst Sekunden später, das bedeutet, der Körper lügt seltener als der Mund. Niemand ist perfekt darin, Körpersprache zu verbergen. Nicht Politiker, nicht Schauspieler, nicht einmal ausgebildet Lügner. Weil der Körper nicht lügen kann nur versurgern, dein Gehirn trickt dich dabei oft selbst aus. Körpersprache besteht aus mehreren Kanälen gleichzeitig, Gesichtsausdruck, Augenbewegungen, Handbewegungen, Körperhaltung, Abstand zu anderen. Wenn sie zusammenpassen, authentisch. Wenn sie nicht zusammenpassen, das stimmt etwas nicht. Das nennen Wissenschaftler Kongruenz. Fehlende Kongruenz ist das erst groß Warnsignal, und jetzt kommen wir zu etwas, das die meisten Menschen nie bewusst gelernt haben. Ein Mann namens Paul Ekman hat sein Leben damit verbracht, Gesichter zu studieren. Der amerikanische Psychologe hat in den 1960er Jahren etwas entdeckt, das bis heute als ein der wichtigsten Erkenntnis der Verhaltenspsychologie gilt. Mikroexpressionen, Extremkurs, unwillkürlich Gesichtsausdruck, die nur 125 bis 15 einer Sekunde dauern. Science stehen, bever du bewusst die Kontrolle übernehmen kannst. Sie sind das emotional legendär Facade. Ekman hat durch Kulturübergreifende Studien, von Papua Neuguinea bis Japan nachgewiesen, dass es 7 universell Basis Motionen gibt. 7 Emotionen, die jeder Mensch auf der Welt mit demselben Gesichtsausdruck zeigt, unabhängig von Kultur, Sprach oder Erziehung. Freude, Trauer, Wut, Ekel, Überraschung, Angst, Verachtung und hat ein eigen, spezifisch Muskelkonfiguration im Gesicht, echt Freude erkennst du nicht am Mund. Ein Lächeln sieht die Augen mit. Die Muskeln die Augen, der Musculus orbicularis oculi, sehen sich zusammen, bilden kleine Fältchen. Das nennt man das Lächeln. Wenn jemand nur mit dem Mund lächelt, aber die Augen bleiben kalt, was siehst du dann wirklich? Verachtung ist die interessanteste Emotion. Sie ist die einzig asymmetrisch Basis Motion, sie zeigt sich nur auf einer Seite des Gesichts. Ein minimals Anheben einer Mundseite. Manchmal so subtil, dass du es fast übersiehst. Aber es ist da. Und es sagt, ich halt mich für überlegen, Angst, die Augenbrauen haben sich und sehen sich gleichzeitig zusammen. Die Augen öffnen sich weit.
Der Körperberitet sich vor auf Flucht auf urgent was. What ist des Gegenteil die Augenbrauen senken sich pressen sich zusammen. Energy baut sich auf, du wirst dies Emotionen nicht sehen, wenn du auf Wort wardest. Du musst auf des Gesicht schauen, aufmerksam, kontinuierlich. Dein Gehirn filtert Mikroexpressionen normalerweise heraus, while sie so Kurs sind, aber mit Wissen beginnt man, sie zu sehen. Was wäre, wenn du in jedem Gespräch anfangen könntest, dies kleinen Wahrheitsfenster zu erkennen, das Gesicht ist nur ein Teil des Bildes. Der ganz Körper spricht, und manchmal laut. Lass uns mit dem anfangen, was Wissenschaftler die Orientierungsrichtung nennen. Die unbewusst Tendenz des Körpers, sich zu dem hinzuwenden, was will, und sich von dem wegzudrehen, was nicht will. Wenn jemand in einem Gespräch mit dir ist, aber sen Fuß in ein andere Richtung zeigen, was sagt dir das? Der Körper will gehen. Der Mund sagt, ich hör dir zu, aber die Fuß sagen, ich will higher weg. Fuß sind einer der ehrlichsten Körperteil. Ich ten selten auf sei, deswegen kontrollieren sei selten. Affin Handflächen signalisieren Offenheit und Vertrauen. Gesten, Dynak und ten zeigen, signalisieren Kontroll und Dominanz. Verschränkt Arm beduten nicht immer able nung manchmal ist jemand einfach kalt. Aber wenn jemand mit verschränkten Armen beginnt, nachdem du ein bestimmt Frage gestellt hast, das ist ein Riechchen. Das ist der Körper, der sich schützt, und dann gibt es Spiegeln, Mirroring. Wenn zwei Menschen sich gut verstehen, spiegeln sie unbewusst die Körperhaltung des anderen. Du lehnst dich zurück, lehnt sich zurück. Du kruzst die Bein, sie kruzst die Bein. Spiegeln ist ein Zeichen von Verbindung, von Synchronizität. Fehlt des Spiegeln komplett, oder bricht jemand plötzlich aus dem Muster aus. Das ist ein Signal, dass die emotional Verbindung gestört ist. Dann ist danach die Distanz, was der Wissenschaftler Edward T. Hall Proximic nannt. Jeder Mensch trägt unsichtbare Zonen sich herum. Die in Time Zone, 0 bis 45 cm nur für Menschen, denen wir tief vertrauen. Die persönliche Zone, bis zu einem Meter 20. Die Sozial Zone, bis zu fast 4 Meter. Wenn jemand in den Time Zone eindringt und Erlaubnis, den Körper regiert. Stress, Alarm, das ist kein Sozial Construction. Das ist Biology, denk mal darüber nach, jetzt kommen wir zu dem, wofür die meisten Hierer kommen. Wie erkenne ich, wenn jemand lügt und Hierer muss ich ehrlich mit dir sein? Bever wir weitermachen. Es gibt kein einzelnes Zeichen, das 100% sicher Lügen anzeigt. Keins, wer dir das Ursache lügt dich an, was es gibt, sind Stresssignal. Und Lügen ist stressig für die meisten Menschen. Weil das Gehirn gleichzeitig die Gesicht konstruieren, die Reaktion überwachen und die Körpersprache kontrollieren muss. Das ist kognitiv erschöpfend. Und in dieser Erschöpfung entstehen Lecks, das Erstleck, Mikroexpressionen. Ein echt Emotion blitzt durch, bever die Kontroll einsetzt. Ein Kurs Traurigkeit, bever das Lächeln kommt, das Zweitleck, Stimmveränderungen. Das limbische System beeinflusst die Stimme. Stress erhört die Tonlage. Vorsichtig Lügner reden manchmal unnatürlich langsam sie kontrollieren zu viel. Andi reden zu schnell, zu glatt, als wäre die Gesicht auswendig gelernt, das Drittleck, verringert Gestik. Menschen gestikulieren beim Lügen oft weniger. Das Gehirn ist zu beschäftigt mit der Konstruktion der Gesicht, es hat keine Kapazität mehr für natürlich Handbewegungen. Das wird leck, Selbstberuhigungen. Stress führt zu Selbstberuhigungsgesten, das Beruhigen des Gesichts, des Halses, der Haar. Der Körper versucht, sich selbst zu beruhigen, und das fünft wichtigste Leck, Inkonsistenz zwischen Worten und Körper. Jemand sagt, ja und schüttelt leicht den Kopf. Jemand sagt, ich freu mich, und die Mundwinkel sehen sich nicht symmetrisch nach oben. Aber hierer ist die wichtigste Regel, die meisten vergessen, vergleich immer mit dem Basisverhalten der Person. Jeder Mensch ist anders. Manch Menschen vermeiden general Augenkontakt nicht weil sie lügen, sondern weil sie introvertiert sind. Du musst zuerst verstehen, wie jemand ist, wenn entspannt ist. Dann erkennst du Abweichungen. Und Abweichungen sind das, was zählt. Was wäre, wenn du in jedem wichtigen Gespräch zuerst die Basislinie setzt, bever du anfängst zu interpretieren, Körpersprache kann man lesen. Aber man kann sie auch bewusst einsetzen.
und wer sei bewusst einsetzt, zu taschen, zu dominieren, zu manipulieren, der ist gefährlicher als jemand, der einfach lügt, den Gehirn trickt dich hierer besonders gern aus. Warum? Weil wir evolutionär darauf programmiert sind, sozialen Signalen zu vertrauen. Ein Lächeln sendet Sicherheitssignal. Affin gesten senken unser Wachsamkeit. Augenkontakt schafft Verbindung. All das ist normal und gut. Aber Manipulatoren wissen das. Und sie nutzen es der Trick, vorgetäuschts Mirroring. Wenn jemand den Körpersprache absichtlich spiegelt, ein Verbindung zu simulieren, die nicht existiert, du fühlst dich verstanden Gesehen verbunden. Den Vertrauen steigt. Den Wachsamkeit sinkt. Mirroring ist fließend, natürlich, unbewusst. Vorgetäuschts Mirroring wirkt manchmal leicht verzögert, leicht mechanisch, der Zweittrick, bewusst Raumnahme. Dominante Personen nehmen mehr Raum ein, sie sprießen die Beine, breiten die Arm aus. Und wenn du dich plötzlich kleiner machst, dich zusammenziehst, dich wegdrückst, du wurdest dominiert, oft ohne es zu merken. Das Gegenmittel den Raum halten. Bewusst. Nicht aus Aggression, aus Selbstbewusstsein, der Dritttrick, emotional Überflutung. Manipulatoren ursugen manchmal absichtlich starke Emotionen, Angst, Mitleid, Begeisterung, weil starke Emotionen das rational Denken unterdrücken. Wenn du emotional überwältigt bist, liest du Körpersprache schlecht. Du reagierst, statt zu beobachten. Das Gegenmittel? Pause, atme, beobacht, und dann ist de etwas besonders subtils gaslighting durch Körpersprache. Jemand sagt etwas Verletzens, aber mit einem Lächeln. Dan Zweifeln were uns selbsten. War das wirklich so gemeint? Hat doch gelächelt. Das ist präzise Manipulation. Learn Wort und Körpersprache separat zu bewerten. Was sagen die Wort? Was sagt der Körper? Wenn sie gegensätzlich sind, glaub dem Körper, denk mal darüber nach, jetzt kommen wir vom Wissen zur Fähigkeit. Den Körpersprache zu lesen ist ein Muskel, und Muskeln brauchen Training. Die erste Technik, der Basislinie check. Nimm dir in jedem wichtigen Gespräch die ersten 2 bis 3 Minuten, die andere Person zu beobachten, wenn es nichts geht. Wie ist ihre Haltung? Wie ist ihr Tempo? Wie ist ihr Blick? Dieser Zustand ist dein Referenz. Dan erkennst du abweichungen, wenn das Gespräch wichtiger Wort, die zweite Technik, der Stumpfel-Modus. Schalt den Ton aus bei Serien, in Nachrichteninterviews, in Videos. Beobacht nur die Körpersprache. Was siehst du, wenn du kein Wort hören kannst? Dies Übung schafft deinen Blick auf nonverbal Signal dramatisch. Probier es hut nach aus, die dritte Technik, Clusterdenken. Interpretier niemals ein einzelnes Signal allein. Körpersprache funktioniert in Mustern. Verschränkt Arm allein bedeutet nichts. Verschränkt Arm, weggedrehter Körper, weniger Augenkontakt, verringert Gestik, das ist ein Cluster. Das ist ein Geskicht. Trainier den Gehirn, auf Cluster zu warten, bever es dies 3 Techniken kosten dich nichts. Kein Equipment. Kein App. Nur Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist die seltenst Ressource unserer Zeit also, tricks dich den Gehirn wirklich aus, wenn du Menschen liest nun ja, jeden Tag. Aber der Trick ist nicht schlecht, solange du weißt, wie funktioniert. Körpersprache zu verstehen bedeutet nicht, Menschen zu misstrauen. Es bedeutet, sie klarer zu sehen. Die Person hinter den Worten. Die Emotion hinter dem Lächeln. Die Wahrheit hinter der Fassade. Und sobald du anfängst, das wirklich zu sehen, wirst du Menschen nie wieder mit denselben Augen sehen.